Ja, chill, Leute. Willkommen zu meinem Let's Play Xenoblade Chronicles. Warte mal, ich muss mal meine Stimme ein bisschen üben. So gut. Sind wir hier richtig? Ja. Wo sind die Leute immerhin auf einmal? And here we are, the Blade Barracks. Consider yourself our guest until we finish getting you registered. Feel free to come and go as you please. Oh. I think I Okay. can answer that one. So, you must be the latest rescue. Yep. Und du bist... Miss Koo. Chipper as always, I see. What can I say? Pep is my middle name. I ran into Doug Barrett on the way here, and he didn't seem quite so upbeat. Anything about today's flight I should know? No. Nothing to worry about. Nichts gemacht. Be sure it stays that way. More importantly, Elma, you found another one. Excellent work out there. Just doing my job, Mr. Secretary. Now, as for officially registering our new citizen here... Why don't we talk inside? There's a lot of ground to cover. It could take some time. Ah yes, of course. Forgive me. You must be weary from the stasis and your journey back to us. Please, Yep. after you. I'll put on some tea. Tee, hört sich gut an. Secretary? Einer, der sich so selbst ernannt hat, der Politiker, der gerne Propaganda treibt, das ist doch General... ich kann es nicht merken. Ich hab's nicht mit der Politik, Leute. Und ich merke, Timer anmachen. Und kommt da noch was? Ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie dieser Typ da heißt, der irgendwie hier Propaganda um sich geschmissen hat. Kommt da noch was? Hallo? Wird noch geredet oder ist da jetzt der Ton weg? My name is Kentaro Nagi. You may Ah, remember me as japanische captain Wurzeln. of the White Whale. Now I serve as Secretary of Defense here for New LA. The provisional government has charged me with keeping the peace, so all military and police matters fall under my jurisdiction. He's also my superior officer. And he'd be an excellent Director? person to talk to when you're ready to start looking for work. What about a job right here with Blade? She seems capable. Let's give it a little more time. At least until she knows enough to be able to make an informed decision. She seems to be suffering from some form of memory loss. Memory loss? From the stasis? She could barely remember her name, and nothing at all about what happened to Earth or the White Whale. I see. Though, come to think of it, the entire lot of us have only been on this planet for what, 2 months? It shouldn't take very long to get caught up. My thoughts exactly. Well then, where should we begin? It started at the end, 2 years ago. The end of Earth. The casualty of a battle between two hyper-advanced alien civilizations. Their technology and weapons were beyond our comprehension. We were like infants, naked, powerless. The Earth was reduced to ash and blown away. Nicht mal das. I still wonder if I hadn't been there. If maybe all of this could have somehow been avoided. No one can know that, Elma. What we do know is without you, there'd have been no Projekt Exodus, and no escape for any of us. Did it go perfectly? No. But we are here, and we are alive. We survived.
So yes, Project Exodus. Once we learned the Earth might be threatened, we needed a plan to preserve all her various life forms. That plan was the Earth-Life Colonization Project, otherwise known as Project Exodus. Those of us who escaped on the White Whale spent over 2 years wandering in space. 2 hard years. But we clung to our mission, find a habitable planet and settle there. We had no idea how long it would take. Or that the decision would eventually be made for us. The Xenoforms found us again, and, well, it wasn't a happy reunion. Earth wasn't enough. They wanted humanity destroyed. Scheiß Aliens. For better and for worse, we were close to planet Mira when we lost control of the White Whale. Inertia and gravity took it from there. The ship had taken way too much damage to survive entering the atmosphere intact. We had no choice. We channeled all the power we had left to soft land the habitat. Once the dust cleared, we set to work transforming it into its current state. Searching for survivors, establishing Blade, installing the provisional government. Das innerhalb von 2 Basically, Jahren. making it a Gute sustainable Arbeit. city. Blade is an acronym. Builders of a legacy after the destruction of Earth. Quite fitting, I think. It's a relatively new organization. Up there in space, we had plenty of provisions, and a crew trained to handle the limited amount of situations we might encounter in our travels. But of course, all that changed after we lost most of our ship and came crashing down here on Mira. We needed food, water, search and rescue teams, surveyors, police. The list goes on and on. It was too much for the provisional government to manage on its own, so Blade was born. The idea was to have one central organization with different disciplines to fill these various roles. Its core was pulled from the Coalition military, so it's mostly former soldiers. But fighting isn't our most important duty. Right now, we have a single top priority that supersedes all others. The search for and recovery of the Lifehold. Lebensspeicher? Take a look at this. Das ist das Symbora. The White Whale was designed to carry an exceedingly large number of passengers, all of them held in stasis. All housed in a structure called the Lifehold. This is a complete schematic of that facility. Only essential personnel were conscious and active for the journey from Earth. The flight crew, maintenance engineers, and of course, some military so we could defend ourselves if necessary. But the vast majority were in the Lifehold. Are in the Lifehold. With any luck, they're all still there, in stasis, waiting to be rescued. But there's a problem. We now know the Lifehold broke apart along with the rest of the ship when we came down on Mira. What we don't know is exactly where all the pieces landed. Not very comforting, I know. Phew. Blade's top priority now is locating the missing units. Lass mich raten, ich war auch ein Bruchstück davon. Hm? Ah, yes. All citizens of NLA are required to register their name, age, and occupation. We also ask you report any personal assets and take a short survey regarding your current state of health. All purely as a precaution. I'm sure you understand. As the caretakers of humanity's survival, we all have certain responsibilities. And hey, it's not all bad. Registering gets you access to all kinds of public services. In any case, I'm sure this is all a lot to digest. You'll be wanting some time.
Ms. Kuhn, even I'm tired of hearing myself speak. Why don't you take our guest out for some air? Perhaps a tour of the administrative district. Yes, sir. Come on, we'll keep this briefing brief. Ja, Details. Na, ja. Lass dir von Nin und Elmer die Verwandtsplätze zeigen und bringe Maple Blade in Erfahrung. Belohnung 20, ja. Blade-Quartier. Was ich aber eins interessieren würde, Region in der Blade-Quartier ist nämlich, es war ja die ganze naja, ich meine, könnt ihr nicht eigentlich gucken, wer ich eigentlich bin? Oder haben die gar keine Datei? Naja, vielleicht ist in der Zukunft Dateispeichern als nicht gerade mehr angesehen. Ist ja gemein nicht angesehen. Wenn du dich im Verwaltungstest umziehst, kannst du dir überlegen, welche Art du dich in der Zukunft bitten möchtest. Lass dir ruhig Zeit und triff deine Entscheidung nicht leichtfertig. Ich werde hier so lange warten. Okay. Das wüsste ich eigentlich gerne, aber mal ganz ernsthaft. Wieso ist sie da nicht registriert? Ach so. Das würde mich mal interessieren. Ach, ich hätte gerne Cola. Kann man auch nicht. Ich will mal eine Cola haben. Cola, Cola, Cola. Wechseln wir mal. Also wechseln wir mal die Waffen. Und wo ist mal... Oh noch, ich hab hier noch nicht rein. Oh, wo ist jetzt bitte schön mein Quartier? Ich will jetzt mal duschen gehen langsam, weil ich stinke nach Schweiß. Was ist das denn hier eigentlich? Habe ich eigentlich auch alles angeguckt? Oh. Nö, ich kann da nicht so weit da. Was so vor ist. Verlasse das Blade-Quartier. Ach, sieh mal einer an. Bist du hier... Hä? Was ist das? Kaution. Ach, könnt ihr mir ansehen? Alter, kann man schlecht erkennen. Weil so verschwommen ist. Wahrscheinlich so Vorsicht, darfst nicht dicht daran sehen, sonst ist es zermatscht. Ach, da kann. Gut, gehen wir mal da oben hin, mal zum Fahrstuhl. Hä? Über zur bestimmten Zeit hier, das kapiere ich irgendwie nicht. Ich soll das Gebäude... verlasse das... Ja, will ich ja gerne, aber... Wie denn? Registrieren klappt das sicherlich nicht. Hier? Ich schätze mal, da steht gleich Uhrzeit. Abreisemission prüfen wir vorher. Okay. Ich soll das Gebäude verlassen. Das lässt mich nicht durch und der vermeintliche Fahrstuhl ist so eine, ja, was weiß ich. Ja, so nach Motto, ne, du musst hier die Zeit angeben. Wozu auch immer das gut sein soll. Die denken sich auch, wo willst du eigentlich hin? Keine Ahnung, ich will hier nicht festbappen. Ja, okay, da kamen wir. Mal sehen, ob ich mal da oben lang gehen kann, weil da war eine Treppe. Aber wenn ich es so richtig verstanden habe, müssen wir diesen Lebensspeicher finden. Und das war für hohle Nüsse. Okay. Ja, ich sollte vielleicht mal öfters auf die Karte schauen. Das sagt, wird mir gezeigt. Ja, da solltest du lang gehen.
Wäre vielleicht auch mal so eine Option, oder? Den Lebensspeicher. Aber ich frage mich eigentlich, welche Rolle spielen wir eigentlich? Das würde mich echt interessieren. Denn ich habe auch irgendwie das dumpfe Gefühl, wir sind doch vielleicht nicht ganz so koscher. Hey, ich habe gerade zum Messer umgewechselt. You know, it's not every day we're authorized to let a civilian tour the administrative district. Mhm. Yeah. Nagi must really, really want her to join Blade. Aha. The AD is a bit different from the other districts. It's got everything a Blade would need, all in one place, without any extra fluff. Get a load of that Skell. Even the way that they walk is so cool. Oh yeah, work it, baby. Fangirlie! Was ist denn das? You don't remember what a Skell is? That No, gorgeous was ist das? exoskeleton that just went by? Basically like the most incredible, awesomest super weapons ever. Lasers, Yep. force fields, bipedal and vehicular transformations. Sorry, Oh, I Taco! get so excited whenever I think about it. Yep, du bist eindeutig nur Taco. Ein Skelettaco. Originally, scales were developed as a defensive measure to counter potential alien threats. Ich kann verstehen, sieht Wasn't cool enough aus. to save Earth, though. We were outnumbered and outgunned. Still, just look around you. New LA has gone from basically nothing to this in just 2 short months. We could never Jo, have das gone ist wirklich so far, so bewundernswert. fast without scale technology. Das ist wirklich bewundernswert. Innerhalb von 2 I'd love to get you Monaten? into one to see for yourself, but it's not that simple. Well, yeah, duh. For one thing, only Blades are allowed to pilot Skells. And even then, you need a license. These aren't toys we're talking about. They're complex machines with powerful weapons. And Hätte they're ich a nicht precious resource. We only have so many of them to go around. Hätte ich nicht So gedacht, yes, dass as das you might Spielzeuge imagine, sind. The Also, certification process is a fairly rigorous one. I'm sure you're thinking, where do I sign up for the test? But it's not that simple. They choose you, not the other way around. You can't just walk in the front door and volunteer. There is some criteria. The details are largely hidden, but basically, HQ only allows the cream of the crop to take the test. Blades who go above and beyond in their duties, and for the people of New LA in general. So hört what sich do you logisch say? an. If you become a Blade and work hard, I'm sure it'll only be a matter of time before they tap you on the shoulder. Speaking of work, that reminds me. Why don't we check out the Mission Control Board first? That's where we take on our assignments. Good call. Let's head on over. Mhm. Gibt dich zur Missionsmenü. Aha. Aber dass das keine Spielzeuge sind, ist ja wohl klar. Wie sind das hier, die Dinge hier? Tiefste Missionstermin verwandelt von, was? Hä? Ist ja nicht so einfach. So, reden wir mal mit dir. Hallo. Hast du auch so Selfies? Bevor wir eine Jagdmission starten, versammelt sich das ganze Team hier immer um Irina, unser Teamführerin. Ah, ja klar, Irina, jetzt links. Studiert den Feind mittels der Enzyklopädie. Dann schließt er mehr mit einem Schachplan aus, dann geht's auch schon los. Es ist wirklich nützlich, dass man auf sein Kommgerät Informationen zur Spezies abrufen kann, gegen die man schon mal gekämpft hat. Es ist immer besser, vorbereitet in den Kampf zu gehen. Wache deshalb drauf, du kannst Bauch von nächsten. Sonst soll's ja nicht draußen drauf gehen. Hallo, ich will noch mit dir. Das ist an dieser Blade ein ziemliches Würstchen, wenn du mich fragst, der ihn hinterher umschwänzelt. Dauernd nervt er rum. Wahrscheinlich werde er sich extra umgreifen, weil er in sie verschossen ist. Und? Thorsten soll es besser wissen. Er soll sie dann reißen und sie zum Essen einladen, Mann.
Ach, das meint er mit Würstchen, weil er umherdrucks, anstelle mal die Alternative zu ergreifen. Die Initiative meine ich. Wie, du brauchst Geld, dann schießt dich mal eine Mission ab. Oder verkauft deine Sammelkiste. Ach so, das ist ein... Ach, da war das. So this is mission control. We don't have a dispatch system yet, so Blades usually choose their own assignments. Everyone comes here and selects from the missions available on the board. And it's not just official Blade tasks. Anyone with a request is free to post here. Businesses, citizens, whoever. Ich hätte gerne It's basically how anything gets done in New LA, so the board is constantly updating. Just about every Blade will stop by here at some point in their shift. It's like our second home. You'll always find a number of Blades around here, blowing off steam or browsing mission control for their next assignment. Whenever I get freed up, I'll stop here first thing to check for any missions I might be suited for. Likewise. And if the assignment seems too tough to handle solo, that's what the Scout console is for. We should show you that next. Hey, who's giving this tour anyway? We also have the Scout console, if the assignment seems too tough to handle solo. And Elma just said that, didn't she? Hey. Die haben sich das auch gedacht. Wie soll ich seinen Monsterauftrag alleine bewältigen? Die sind doch alle nicht mehr ganz sicher. Und hey, schon was vor? Bock mitzukommen? Puh, Leute. Aber wie es in den nächsten Part dabei geht und welche Mission wir machen werden, sehen wir demnächst, Leute, weil jetzt mache ich erstmal Schluss. Weil ich habe Hunger und all das... Jo, ach, das Übliche. Also, see you, Madane.